tuliendelea kuhubiri kuhusu kutengeneza madhabahu iliyoharibika. We spoke about repairing the broken altar. Kutengeneza madhabahu iliyoharibika. Repair the altar that has been broken. Kama kuna mwingine alifunga kwa prison, so if someone was jailed, tunaonaka mengi saizi wengine wanafunga gerezani lakini wanawaruhusu kukua nje. So we know that some people are in prison, but this time they might be out. Kulingana hali yao ya kuishi, it depends on their life. Kulingana hali wanabehave kwa prison, the way they behave in the prison. Sometimes inapatia kama wale wanawakalisha kwa jela. Sometimes give to those who control them. Wanakuangalia. When they observe. Hata wengine walikuwa mwaka 40. Even though they were condemned for 40 years. Alafu kulingana hali ya kukua sometimes wanakuwa kuna ile claimants wana reduce sentence hayo. But according to their change of behavior, there is a clearance that they may reduce the year. Bwana asifiwe. Sometimes kila mwisho mwaka ine kwa American president hakuna ile veto anaweza kuruhusu kufree watu wengine kwa. So in the United States, according to the constitution, so after 4 years, a president has that power to release even one of them. Wale wanafuataka news kila siku. And those who listen to the news every day. Wana wanaangalia kama event ya rais ya urais katika nchi Amerika. And those who follow about the president of America. Ufike karibu baada ya wakati atafika mwisho atatuma ordonance kusema kwamba atatuma kwamba inabidi wafungwa fulani wafunguliwe kwa prison. And before the end of his 4th year, he sent a letter to release some of. So wakati wanatuma zile mabarua kwa gereza mbalimbali kwa Amerika. When they send those letters to different prisons in America. Alafu wale wakuu wa gereza wataenda angalia conduct kila mfungwa. And the leaders of the prison, they will check on the behavior of every prisoner. Watasema kwamba huyu anaruhusu kureleasiwa. They say this one deserves to be released. Huyu anaruhusu kureleasiwa. And this also huyu hapana. This no. Huyu hapana. This no. Huyu hapana. And this no. Huyu hapana. This one no. Alafu hivi ndio vitu vinaendelea kukua. And this is how things going. Wakati tunaendelea kuongea kuhusu madhabahu, kutengeneza madhabahu iliyoharibika, inaweza kuona kama mfano kama hivyo. So when we are talking about repairing the broken altar, it may go as this one. The same way tulifungwa. And in the same way we like tied. Kufungwa yetu sometimes hapo kutaka kwetu. And that might not be by our willing. Tulizaliwa katika zile hali. But we were born in that way. Kwa nini sisi sote tunatenda dhambi? Why are we all sinners? Sababu gani baba yetu Adam na Eve waliharibisha madhabahu? Because our father Adam, they destroyed the altar. Maana tuna face consequences yenyewe mpaka sasa. That's why tuko tunaishi matokeo ya hayo. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hii ni kitu muhimu sana. This is very important. Sababu gani iko mafundisho iko muhimu sana kwa kanisa? Because it's a good teaching for the church. Inaweza kufungua wewe macho kuona vitu mbalimbali. Open your eyes so that you can see. Mafundisho yote naoleta hapa sio kusema nafunza tu kujifurahisha, lakini ombi langu ni kwamba sisi tuko katika kuelewa vitu vingi. But my goal is that we have to grow spiritually. Bwana asifiwe. Wakati unajua lengo yako, sababu gani wewe kuishi, itakuweka kuishi na lengo. When you know you have a purpose of living, you live accordingly. Bwana asifiwe. Kisi nisema kama last Friday nilikuwa kwa ICF, siko upande wa kina Dorcas na nilikuwa upande wa vijana. As I said last Friday, I was at CPF to side of May. Kuishi na lengo. To live with the wakati unaishi na lengo utakuwa na mipango, unajua kitu gani kinatendeka katika maisha yako. Purpose, you know what is going on in your life. Tulisema kwamba altare, we say the altar, we say as a platform, as a table or platform, au ni meza au inakuwa ni platform fulani. Tuseme tukuna ile platform ya nini ya sadaka, si ndio? This platform tunakuja kuweka, tunaiona kwa macho, we see with our eyes. We see this platform here, unakuja na cash na envelope unaweka hapo. You come with your cash and the envelope and you put. You can see this platform. You can see. There's another platform over there, they call it the cash app. There is also another platform, but it's a cash app.
Do you think you can catch up kwa mkono hivyo? Wanafikiri wakati wasema kama leta sadaka yako catch up, wanaweza kuchukua kama platform kama ya ile kitunga? So this is the difference. Kuna platform altari ingine kwa physically tunaiona. There is like altar that are physical that we can see. Kuna platform ingine kwa hatuwezi kuona katika macho. And there is that one that we can't see with example cash up. Example Zelle. For example, Cash App, Zelle. Kuna wengine wana invest kwa platform iko uninvisible. Wangapi wanashasikia kuhusu Bitcoin? How many knows about Bitcoin? Iko platform iko cash lakini it's electronic, you cannot see. It's also a platform ya pesa lakini hauwezi kuyaona kwa macho. Simple physics. Kwa aina tu kwa aina. Sikupenda tuendelee tu vile bila kuelewa vitu kama hivyo. I didn't want to keep going without knowing about it. My prayer is just to repair the kwa lugha rahisi ni kama vile platform kama tunasema kwamba nyingine iko physical tunaona katika macho ya kinyama. Another one is a physical, we see it physically. Na nyingine hatubione katika macho ya nyama. And the other one we don't see it. Kama vile baba yetu imani Abraham aliweza kutoa mtoto wake Isaka kwa madhabahu, ilikuwa ni aspect physical tulibiona. Because as Abraham we heard that he wanted to sacrifice his son. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. So kuna vitu viliharibika. There were something that were broken. So namna gani tunaanza kutengeneza? So how are we gonna repair? Katika gano kwa tunakoma madhabahu iliharibika, Elia aliomba, alafu Mungu akashuka moto akakuja kushuka, ilikuwa ni aspect iko physically. When Elijah prayed and the fire came from heaven, that is a physical. Alafu ile wakati alifanya ile ceremony automatically inakuwa transform, mtu akiona Mungu alijimanifeste Mungu wake kusema kwamba moto ulishuka. And that happened, the fire came from heaven. So platform is less about physical, it is release, it is active and visible. Zile vitu tutaviona katika macho. The physical may show the spiritual that we don't see. Na tunaishi katika hii mwili ya udongo. We are living with the physical body. Lakini kitu ina conduct hali yetu physical iko invisible tuone iko ndani yetu. But the rings that conduct our physical are spiritual, we don't see them. Physical being commanded by things and spiritual hatuwezi kuiona. The spiritual ring we can't see. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndio maana inatuguide kuishi hii maisha. Some people live a flesh life, some people live a spiritual life. That's why watu wamoja wanaishi maisha ya kimwili na wengine wanaishi maisha. Some are being commanded in spiritual, which is commanding you to take some action that particular area. Wengine katika maisha ya kiroho ambao inabidi kukamata uamuzi. Kuna swali yote hapo. Is there any questions? Hii pia na altari. Wengi wanajua kama jina altari, mara tunabili kwa altari. So other people they know this is the altar. I'm not preaching about this altar. I'm not talking about this pulpit. Ile mahali tunaweka hapo. The place where we are standing. Tunaongea katika altari ya vitu vya kiroho zile na tusaidia. I'm talking about the spiritual altar. Manifestation. Wakati vitu vinavyotendeka katika operation ya kiroho inakuwa dekate, unaona kama mtu anakuwa free katika vitu mbalimbali. So if something we're operating in spiritual and then when it's broken, you see someone is free. Alafu tulienda kusema kwamba I didn't want to move just moving, but I make sure na leo tuna move yote pamoja. I didn't want to go forward. I wanted to make sure that we. Nilisema kwamba kuna kutengeneza madhabahu iliyoharibika ni hali ya kutubu. Yeah, we said about to repair the broken altar is first to repent. Ni kutubu dhambi zetu. Just to confess. So kutubu kia urebure tu, you feel guiltiness. You have to feel that you honor that I deserve to die. Kwamba nilikuwa ninastahili kufa. Singiliweza kukua. Kama vile mama yetu alishuhudia hapa. Kuishi yake ni Mungu. Aliona walio karibu naye wakapigwa kwa she has seen like that a person living with the die. Bwana asifiwe. Amen. I'm just giving that example little. Anasikia ile uchungu
She felt. You feel pain of your shame. Unasikia uchungu wa aibu yako. Daudi akaibika. David was ashamed. Kuna kama alifanya makosa makubwa. Because he has done a great sin. Ilibidi atoe koti zake zote. He had to take off his clothes. Aingie katika vumbi. And he puts in ash. Kulilia Mungu nihurumie. Pray to God help me. Nimeaibika. I'm ashamed. Umeniaibika. I'm ashamed. Ni kutubu ya kweli sio bure bure. That's a serious. You feel ownership that I deserve, but I really feel sorry. You don't feel full of shame kuambia publicly kwa wengine. Sababu gani na release kwa hili? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Unajua kama unaikana dhambi, sometimes tunakuwa na tangazo kusema kwamba wasijue, unaendelea to feel that sin. When you confess publicly, you deserve, I will be touchy. That's what God wants. Mungu anataka tutoa katika zile hali ya pole chini. Mungu anataka tuitoa kama inabidi kusema tuiseme wazi. Hata wakati mwingine hatuseme wazi hapo, lakini kwa rafiki yako kama mwalimu, mfano just give an example. You come say mwalimu, this is what I did. I cannot tell to everybody, but the Spirit of God will lead him to tell you. Unaavue, you will vomit outside. That's what God wants. This aspect will lead us to God healed, tupate uponyaji katika maisha ya kiroho. Hii aspect inatusaidia sisi jinsi gani Mungu aweze kutoa zile madhabahu zilizopanda mabaya katika vitu vingine hata hukujua, lakini itakusaidia wewe kuishi ile hali, inakusaidia kama unaweza kupanda hali ya uponyaji. We have to know who we are. Tunapaswa tuko watu aina gani? Tunaenda wapi? Tunafanya nini? Tukuwa na lengo kuishi katika maisha ya Kristo duniani hiyo. Without that, we better go to vicious circle. Ya pili. The second. Nilisema ni neno la Mungu. It's the word of God. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. The word of God is God himself. Uisome usiku na mchana. That you read it day and night. Kuisoma utajua ni matakwa ya Mungu. Read it, you know the willing of God. You will know the mind of God. Utajua akili ya Mungu. God will reveal himself through you through his word. Mungu atakufunulia kupitia. God what is God himself. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. The word of God is God himself. Ni Mungu mwenyewe. Is God himself. Sasa tungaje kumtafuta Mungu wapi? So where should we go and find? Mungu unaweza kupata kwa Christ Chapel. Mungu hawezi kumpata kwa TD Church. Mungu hawezi kupata kwa United Christ Church. Whatever church can be around the world. God, you will know him through his word. Utamjua Mungu kupitia neno lake. Utajua Mungu kupitia neno lake. If you know sometimes you may be in hospital bed. Unaweza kuwa kwenye kitanda cha hospitali. Lakini wakati unaendelea kusoma Mungu, utaona kama ugonjwa yako hospitalini, utaona kama vile kitu bure bure. When you are reading this scripture, unajaa utukufu wa Mungu. Mungu anataka kujifunua kwako. And God may reveal. Utaendelea kukubali kusema ugonjwa yangu hapa iko katika mapenzi ya Mungu. And you then recognize that. Basi kama Mungu anataka kujifunua, unaendelea kuwa na furaha ya kukufa. And you enjoy even your death. Hata ulikuwa mtoto wadogo. Even though you had a little. Wasema Mungu wangu atakia na watoto wangu. Say that God will take care of my. Bwana asifiwe. Amen. Bibi yangu yako baba yake waliwaka baba yake kitambo kule. My wife, they killed her father long time ago. Alikomaa kwa mkono hivyo hivyo tu. Baba yake alikuwa anafikiri kwamba siku moja ataendelea kukia na mwangaza. Sasa alienda. Nani alienda mwangaza? But who took care of? Wakati baba yake alikuwa anajua kama anajua siku moja mwangaza atakuja Amerika. His father didn't. Her father didn't know that mwangaza was coming here in America. That was just God's plan. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Watu wazima katika hii kanisa. All that in this church. Watoto ndani ya kanisa hili. Our kid in this church. Wavijana ndani ya kanisa hili. Youth in this church. Kujua Mungu. To know God. Ni kujua kupenda nake. Is just to know Him through His word. It will give you wisdom. Kuongoza wewe. To lead you. Dunia itakubeba.
The world will take you astray. Biblia itakubeba. But the Bible also will lead Hii you. ndio njia iliyofaa. And this is the right way to follow. Hallelujah. Amen. I'm happy for you. Ninafurahia. Watoto wetu Our children, ile wanakomaa kwa mkono yetu. as you grew up in our hands, Tuna nia mzuri. we have a good plan. Vijana kanisa hiyo. The youth of the church. Women agree with you. Tunaweza kutokukubaliana. Women agree with you. Ama tunaweza kukubaliana. As church elders. Lakini kama vile wazee wa kanisa, we don't have any bad plan. Ndio maana tuna kanisa tunasema kama lazima tunapaswa kuongoza watoto wetu kama kwa mapenzi ya Mungu, tuongoze katika njia ile kwa siku moja wakuwe watu wafanikiwe katika maisha zao. We want you to prosper in your life. Hatutaki mbele wewe unataka nje. We don't want you to be taken by the nje. We don't want to be taken by the witness. Even though we are even though we kitu muhimu ni kwamba the most important Mungu yuko pamoja na sisi. Mungu yuko pamoja nasi au hapana? Lakini katika hali ya fizika tunaendelea kuona Mungu yuko pamoja na sisi. But we see that God is still with us. Tungali kutafuta nini? So what are we looking for? Atuelewane mzuri, tukaa chini mwise pastor, mimi nataka msaada yenu, mimi nataka pay attention to me. Tutakaa chini tusikilizana pamoja ili kazi ya Mungu iendelee mbele. Bwana asifiwe. Amen. Agreement yote kwa fonde wapi? Je, eneo yote kwa fonde juu ya andiko the agreements should be found in the Bible. The word is called. Wazee tunaelewana? Amen. Vijana tunaelewana? Youth, do we? Mama tunaelewana? Mothers, are we together? Ndio maana sababu niko hapa ni ajili ya Yesu Kristo. That's why we're here. It's just kama tunaendelea kuishi katika zile hali pole pole, Mungu ataendelea kuondoa zile vitu vingine ni hapo kuondoaka pole pole katika zile hali. Amen. Amen. So ya tatu, the third, tunasema kwamba ni dhabihu, sacrifice. Is sacrifice. Tulisema kwamba tulisimama sana juu ya sacrifice, ni dhabihu. And we spoke about sacrifice. Tulisema kwamba kitu cha kwanza inafaa kufanya ndani ya maisha yetu ni kujitoa. The first one we said is just to offer yourself. Kujitoa. So hali ulivyo navyo ujitoe. The way you are, just to offer yourself. Unafikiri kama ujitoa kwa hali ulivyo navyo? If you don't offer yourself where you how you. Utakuja kuleta sadaka hapa? Do you think that you bring the offering here? Utaenda kusaidia kwa jirani yako? Will you go to help your neighbor? Utasaidia kwa jirani yako na rafiki yako kaza na kaza tatizo la kumpatia yeye? Or maybe giving to kitu kwanza kwamba kujitoa. First is just to see. Hali ulivyo navyo sikia I'm ready to be used for God's glory. If you feel that you are uko tayari kutumikishwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Tujifunze kujitoa. We should learn to offer ourselves. Waamerika wanajitoa. The American they offer. Kuna mwingine alijitoa na hela zake kuondoa kulipa tiketi kutoka kambi ya refugee na kuleta kwa tazi hapa. Ile pesa ulikuta ndio haya tiketi. Hakutoka toka mjomba yako, hakutoka toka kwa aiko yako, hakutoka toka mama yako, hakutoka, lakini alijitoa sema kama anajali utu. We need that ability. Kujitoa. Kujitoa unajinyima. Until for another person. This will help us to prepare the altar. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nafikiri Yesu alikuwa na Yesu alikaa kwa mbinguni lakini aliamua kujitoa. So if Jesus would stay to the heaven, what would happen? But he ended up by sacrificing himself. Just taking some actions like those. That helps to clean up the mess. Kusafisha machafu. This aspect is not just one day. It's not just for one day. It becomes your lifestyle. Inapaswa kuwa siku zote za maisha. That should be your lifestyle. You enjoy doing that as you do. Wakati mjako sometimes iko single mother au sometimes iko na shida anabidi alipa mafaktiri lakini hakuna mwenye kuchukua mtoto wake, unasema kwa mama nitajitolea
kila wakati kifika saa fulani kuja chini mtoto wako kwako na mnaangalia wende tumika kazi ile ni chunguza mtoto wako. Tunakuwa na watu ngapi wana struggle community sometimes tunaomba kwamba pesa yangu iko wapi? Hakuna kujitoa. Kama unajitoa Mungu asifiwe. But if you do that, may God be praised. Kama ufanyake please tujifunze. But if you don't do, we have to learn. Kufanya tu kama ile Biblia inatuambia kwamba to do what the Bible tells us. Wengine walipokea malaika bila kujua. Other people, they received angels without knowledge. So tulisema kwamba sasa kujitoa kunakuwa na ile ni development leo tunaenda kuangalia hadi muda hata turuhusu. I will try my best to just bundle it together. Praise and worship. Usifu na kuabudu. Nishukuru tunabudu leo Mungu na roho moja. I praise God because we worship with one heart. Tulimwabudu kabisa. We praise God. Kama vile tulirudi tu kwa nyumba. Lakini otherwise we just go home. Tuliabudu na roho moja kabisa kabisa. We praise God really with one heart. Kuabudu ni njia moja zinasaidia sisi to clean up mess. Worshiping is also one way kwa kusafisha mabaya. Kusafisha madhabahu zile ziliharibika. To clean the altar that were broken. Madhabahu yanaharibika katika hali yetu ya kujitoa kwa ulimini. Tusome hapa katika kitabu cha Ebrania hapo. Hii ndio subject yetu ya mchana leo. Through Jesus therefore, let us continuously offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. Basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la midomo iliyoungamayo jina lake. Ni tunda ya midomo. Kila mtu asema tunda ya midomo. Can you just repeat it? Tunda ya midomo. Tunda ya midomo. The fruit of our lips. Kwa nini Mungu anafurahia katika zile hali? Why God is pleased with that way? The word came from a Latin word. Pretium mean price or value. It may be defined as general as an ascription, value, or worthy. The Bible says glory, hallelujah, thanksgiving, blessing. Praise and worship, praise zile zinatoka praise na maana kwamba ni aspect moja ya ni kitu ya maana. It's very important that a praise out of you is worthy. Inastahili. You value that aspect. Unaisamini hiyo hali. Unaitapa. Tusome katika Zaburi 113. Tutasoma iko mingi. It's so long, we're not going to read that one. It's Psalm 113 to 118. When I saw Psalm 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, yote inaongea kuhusu jinsi gani Daudi anaanza kuhusu hali ya kupraise Mungu. David wrote the way all the facts of praising God. Na wakati una praise Mungu, and when you praise God, inapaswa kuwa na motive that has ikuwe na sababu. So I believe that we are here, our motive to worship God, to praise Him. Tunakuwa hapa na lengo ya kwenda kumsifu Mungu. That's why motive inatuleta mahali hapa. This is why we came here. Lakini wakati ndio tunazubaa, but when we are distracted, tunaweza praise vitu vingine
motive haiko mzuri. We praise another thing because the motive are wrong. Motive inaweza kupraise binadamu. The motive unaweza praise a human. Hallelujah. Amen. Motive inaweza kupraise binadamu. Wakati tunafanya tu kama ilivyo, hatasaidia sisi hata kidogo. That will not help us. Mungu anachukia hayo. God hates that. So, hii motive zinaweza kuwa hata kupraise binadamu. This motive might be praising a human being. Other motives zingine zinaweza kuwa kupraise kazi ya Mungu anayofanya kupitia mtu fulani. The other is just praising someone according to the work of someone is doing. Let me give an example. Kwa mfano, Yusufu alikuwa kwa Misri. Joseph was in Egypt. Mungu alikampatia mamlaka kutafsiri ndoto ya Farao. God gave the gift of interpreting the dream. What praise Yusufu? The praise Yusufu. Praise the wakamsifu. Yusufu akasema nini? And then Yusuf said, what? Hakutoka kwangu. This didn't come from me. Na kutoka wapi? It comes from God. Ejaribu Mungu aliruhusiwa umbili wake Yusufu apate waweze kushukuru yeye au kumsifu yeye, lakini Yusufu akakataa, akasema kwamba haiko mimi, ni Mungu pekee tu. Joseph denied people's praise and attending to God. Iko tofauti kusema kwamba oh, mwalimu unahubiri mzuri. This is different when you tell, pastor, you are preaching good. Pastor, you preach good. Unapokea hayo, unaifunga pata. And they take it and they put it personal. Iko motive, iko mbasa wakani, unachukua utukufu ya Mungu, unajibeba wewe mwenyewe. It's a bad motive because you take God's glory and you put it on yourself. Unasahau kama uona kama ni njia ya Mungu kujitukuza. You just forget that you are just a way that God. Our God said that they learn to be an ambassador of Jesus Christ. Wanataka kuwa balozi wa Yesu Kristo. Tusi ni balozi wa Yesu Kristo. Ili Mungu ajitukuke. So that God may be glorified. Lakini praise mzuri kusema kwamba ni ajili kutukuza jina la Mungu. And the good praise just to glorify the name of God. Wewe Mungu sifiwe. He said, be praised. Wewe Mungu inuliwe. Be lifted up. Mungu up. pewe sifa. May be Mungu tukuke. God be praised. Praise zingine inaweza kuexpress vile tunaendelea kusema kwa hali kama saa hizo. The other way it can be expressing word as well. Kuna praise zingine zinaweza kuwa mtu anakaa tu kimya ana meditate. The other praise someone is just calm and meditating. The time I want to kwamba tusema mama, wakati nilienda kuangalia mama. I was I just landed in Kigali. I was transferred Kigali to come to Entebbe. I was that 30 minutes, I don't know, 5 second minute, I don't know how many. While I was in Entebbe, I was praising God in my mind. I said, oh God, you are so good. When Mungu mzuri, I was praising Him. You are so wonderful. I remember the time I came to this city, no one knew me. And then I was so far away. You are so wonderful, God, led me in this position. Today, I can land in this place. You are so good. I was crying. Nilikuwa nalia tu kuna shuka nasema baridi kaniingia ndani ya ndege. I said, God, you are so good. For let me be in this position. If it was not you, I couldn't be in this position I'm today. I was praising God. Nilikuwa nikimsifu Mungu. I was praising God when I was in the Congo. Nilikuwa nikimsifu Mungu wakati nilikuwa kwa Kongo. I said to back to home. Narudi nyumbani. My home became the opposite. Basi nyumbani ikakuwa kama vile inaachana. But when born in Congo, now home become in America. Basi nilizaliwa Kongo lakini nyumbani inakuwa Marekani. My mama didn't even know one day, one time he said gonna live in the US. Mama yangu hakujua hata siku moja kama itafika siku nitaishi huko Marekani. I started to praise God. Nikaanza kumsifu in my soul. Ndani ya moyo. I said, God, glory to you. Nasema Bwana sifa zote. I didn't express to anyone, but all this was happening ilikuwa ndani ya moyo wangu. No one knew that. Hakuna yule ambaye alikuwa anayajua. Those who work in the Congo, maybe I
maybe that Dr. Foster may know. We have this MIF. Tulikuwa ndeka village. Tulikuwa ndeka village. We're living in a certain village. Ile petit portel ilikuwa toka Nyakunde inaenda kwa mission ya Nyakunde ilikuwa inaenda kwa Aruru. So kila saa 10 ya jioni, each time in the evening, Wednesday or Monday, right here. I never thought one day would be that airplane. Sikujua kwamba siku moja nitakuwa kwenye ile uwanja. I was brave in God in my soul while I was in the siku Mungu wangu ndani ya moyo wakati nilikuwa kwenye ndege. What about you? Na wewe sasa vile? Yesterday. Jana. He said, alisema, we need to thank God for. Inabidi kumshukuru Mungu kwa having a drive this car. Wakati tuko tunatembeza haya magari zetu. Who you are? Wewe ni nani? To drive. Wa kutembeza gari. Someone have doctor degree in contract. Kuna ambao wana madigrii za udokta. Never can approach the car. Lakini baada hawajakuwa na gari kama. Someone with a master degree in Bujumbura. Kuna wengine ambao wanakuwa na hiyo master degree. Even imagine there's someone calling him that to get $500 he must work net for 6 years to get $500. Kuna mtu ambaye alisema kwamba yeye ili apate 600 inabidi atumike hiyo miaka kwa 6. How much you are? Sasa wewe ni nani? How we can define ourselves in this position? Tunaweza kujiweka katika hali hii. To praise God. Kwenda kumsifu Mungu. The son of a raising whenever we read it from whenever it may be able to clean those things. Na mahali popote anaweza kuwa tayari kwa kufutia ama kusafisha hayo yote. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja kanisa? Are we together, church? Kuna swali yoyote kabla niendelee? Kuna mtu? Is there any questions before I go? Tunaendelea kuhubiri hapa. Yes, any questions? Kuna swali? Kuna ulizo? Any concern? Maybe you may not understand what I'm talking about. Ama hauelewi yana kwa sababu. I don't want to be monologue. Sipendi tu ni wao wanasema pekee. Preach. So those things we put in applications. Yes, I see manifestation of Jesus through him. Nimeona kwenye mkono wa Mungu kupitia yeye. It may not be physical. Inaweza kuwa sio ya kimwili ambayo. Sometimes most people enter to whatever happens physical in our life. Maana wengi wanapenda vitu ambavyo vinaonekana kwa macho. But they will see, oh, she's just different in the way she speaks. Wataona hapa kuna kama mabadiliko hata kwa kusema kwake. And when she's actions with the peer student in college or in high school, it's just different. Whenever God gets credit, and then God is creating something in you that you notice. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. We must praise him from the bottom of our heart. Tunapaswa kumsifu Mungu juu ya yote. Sababu gani anastahili? Because he deserves our worship. There are many things I will not going to finish, just rush quickly. Kuna mengi lakini sitamalizia na kimbilia tu. If time will come, I'll remind again on next Sunday before I jump to next step. Nitakumbusha tena. Because prayer is supposed to take one day, also worship is supposed to take another one day. Sifa inaweza kamata siku moja, hata na mabudu pia inaweza kamata siku moja. I'll just conclude a little bit from there. Lakini nataka tu kufungia hayo. Worship. Kuabudu. Honor a deep respect to shine publicly in true feeling or pay special supremely to deity. Kuabudu. To worship. Kwa Agano Kale tunasoma katika kitabu cha Exodus chapter 4 verse 29 to 31. Watoto wa Israel, the children of Israel, waliteswa katika mji wa Misri. They suffered in Egypt. Wanaposikia fununu kuna Mungu anatumwa mkombozi. But when they heard that there is a savior, mkombozi huyu anaendelea kukuja. A savior is coming. Mungu akazungumza na Aaron, and God spoke to Aaron. Kwenda kukutana na mkombozi huyu. Go and meet with the huyu mkombozi anakuja ni Musa. And
So watoto wa Israeli walipoona kwamba Musa yuko pale, and when they saw Moses, alafu walipoona kwamba Musa yuko kweli mtumwa wa Mungu, and they've seen that he was a servant of God, wakainama, they bowed. They bowed. Mungu, They say, oh God, Mungu unastahili. oh God, you Wakainama, wakasema they bowed. wewe ni mwaminifu. They say God is faithful Kutumia sisi mkombozi. to send us a savior. Tunateseka. We are suffering, Tukumbuka. but He remembers. Asante. Thank you. Wakaabudu Mungu. They worship God Kwa jinsi gani anastahili kuwa Mungu. as He deserves to be God. Mara ngapi tunaifanyaka? How many times do we do that? Wengine wanamwabudu Mungu kupitia instruments. The other day, worship God through the instruments that they use. Baraka, Brother David, we want a more player here. Kwa kweli tunahitaji wapigaji wengi, We cannot force. lakini hatuwezi kukaza. Even in the Old Testament, Hata huko kwa Agano la Kale, wakati mwingine ritual nyingine hata mfano kwa Eglise Katoliki wanapeleka watu wote walikuwa forme kwa vitu fulani, wako na result. Sababu kulikuwa zote lingiaka kwa wapiga vyombo. Kila mtu alikuwa anacheza kwa aspect yake, kila alafu ilibidi kuna order fulani lingie. there was an order that were made. Sababu Mungu yuko pamoja na sisi. Because God is with us. Hata Mungu wawili watatu mpaka katika That you maybe 2 or 3 just stay in a good situation. We can't force. Lakini Mungu yuko pamoja na nini sisi? But God is with you and with you. Yes. Yes. Kama Mungu yuko pamoja tunajali nini? Tunataka lakini hawezi kuwa vile kitu tunavyotaka. Tufanye namna gani? What should we do? Acha tuendelee kumsifu Mungu kwa jinsi yake. Let us keep praising God in Acha Jesus. tumwabudu katika ile uwepo. Let worship Him in that way. Kabla niende malizika sasa naenda. Before I close, because the time is Sisi over, tunaenda kusifu Mungu. I wish we would praise God. Tumwabudu hata kidogo. We would worship just a Itoke little ndani bit. ndio maana nisema kwa watoto wabaki na sisi. That's why I said the Sababu king kana would be wakati with watu us. wanamsifu Mungu katika ile ukweli na Because when umoja. they are worshiping God in the Kuna truth, uponyaji Mungu anaendelea kushusha there juu ya might kanisa be lake. healing that God will be throwing. Mungu atashusha uponyaji yake juu God wake. will bring healing. Alafu sikupenda zile weather ile hali ya hewa ilitoke nje watoto watu. I know that good things happen there, but I want that power to be done with us here. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Let's express our joy. Twende basi tukaimarishe Praise our God. kumsifu For just Bwana. a minute, that God is a God of faith. Mungu yuko kweli kwako. God is real. Mungu yuko kweli kwangu. God is real. Mungu yuko kweli kwetu. God is real. Tumsifu tu, tumwabudu tu kwa nili yako kwa mdomo yetu. Ndio maana mimi kwa recommend That's why we commanded. wakati president worship wanakuja hapa, When the president worship comes, manifestation yako kuimba kule wakati unakaa chini, singing when you are there. na kufahamisha kama unaelewa kama Mungu yuko ndani kwako. Wakati unaelewa Mungu yuko ndani kwako. Wakati yetu Maria anatuongoza. Wakati Maria anatuongoza. Au Mwangaza anatuongoza. Au Natalia anatuongoza. Au Nora anatuongoza. Utapenda ni kama vile useme utoke uruke. That you feel like Toka ile furaha inatoka ndani yako. The joy is come from bottom of heart. that is Ndio maana wakati furaha inatoka ndani yako, when the joy is Mungu coming. anataka kuwa katika zile hali. God wants that. Wakati inaendelea kutoka nguvu na kuisha. Na pia Mungu anaendelea kuponya kitu katika maisha yako. That maybe God is breaking something in the spiritual life. Bwana asifiwe. Amen. Let it be church we will worship. The church we will worship because it is true from bottom of heart. Kanisa ambalo litenda kuabudu. Even though you may be in your own house by yourself, Hata kama inaweza kuwa ndani ya you put this cassette on whenever CD player. Unasikia ni kama vile umuko wa elfu ndani ya nyumba. you feel like that there are a lot of people, more than The Holy Spirit, kwa hali kiroho, kuna vitu fulani. Mungu anaendelea kuikatakasa. that your all spirit Because you are present, Father. kwa Because you are present in heaven. sababu ya Wakati umechukua matunda ya ulimi yako, inaendelea kumsifu jina lake, hawezi kusahau, ataendelea kucancel vitu vingine wewe, au unajua natoka wapi. Oh, hallelujah. Amen. Oh,
hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Praise Bwana God. asifiwe. Amen. I always like to sing this song. Can you stand up? Kanisa, let us Let's stand up. Amen. Let us worship His name. Oh, hallelujah. Tuabudu, acha tusifu jina Let lake. us worship His name. Acha tusifu For jina just a few lake minutes. kwa muda mfupi. Oh, hallelujah. Marashanda, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. You are so good. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Asante Yesu kwa mzuri wetu. Asante Yesu kwa mzuri na kwa wote. Tunakusifu. Bwana wetu mwaminifu. Oh, hallelujah.
believe that many things will come ahead. But only everything we'll do, you lead our path according to your will, not our will, only your will. We may not know the way, but you know better than us. We want to follow a footstep until the end. Everything we do here is for your glory. Thank you for allowing us to be in your presence. Glory, honor be to you forever. In Jesus' name. Amen. Amen.